Utaona hali ilivyo ndio hiyo, na kwa kweli pamoja na hiyo increase, lakini increase ni ndogo ikilinganishwa na kasi ya uongezeko la watu katika maeneo yetu ya hii miji. Hapa ni kwenye national project, napo tunaona kuna ongezeko, lakini ongezeko ni dogo kilinganisha kutoka asilimia 14 hadi 18 ya sasa. Lakini kwa maeneo yale ambayo yamekuwa na hali nzuri, tunatoa ufafanuzi ni kwa nini kumekuwa na hali nzuri. Increase of production imekuwa ni nzuri katika HTM ambayo imeongezeka kwa asilimia 61, Mugango Kiabakari asilimia 34 na Kashuasa asilimia 22. This is all you can see is the range of increase above 10%. Now let us look to the district and township. You as well see in the pictorial, in the histogram, there's been an increase of almost 25% compared to 6% in the previous year. And this has been contributed by the following water utilities. So you can see for yourself the water utility that has assisted in this group of water utilities the increase in water production. Okay, now looking at the water production installed capacity and water demand for the region. This is the situation. It has been deteriorated from 56 of the previous year to 52% in the current year that we are reporting. And the deterioration of that ratio is mainly due to inclusion of population in areas clustered. You see, sometimes we get misunderstanding, or rather, kwa sababu mamlaka za maji alikuwa na coverage yake nzuri, lese asilimia 90. Sasa anajikuta akiongezewa maeneo coverage inashuka. Sio kitu kibaya, ndio kukua kwa sekta. Tumesikia hapa kwa mfano mamlaka ya maji Dakawa ikiwa ya mwisho kabisa, mheshimiwa mgeni rasmi akaita, lakini watu wengine wakashangaa kuona na Morogoro inakwenda, kwa sababu ya utendaji kazi wake imeonekana haiwezi kwenda yenyewe. Kwa hiyo imekuwa clustered na Morogoro. Kwa hiyo ina maana ripoti inayokuja Dakawa hatasimama tena peke yake, atakuwa ni sehemu ya eneo la mamlaka ya maji ya Morogoro. Kwa hiyo utakuta kwamba sababu hii ya kufanya cluster, yale maeneo ambayo coverage yake ni ndogo yanasababisha sasa generally coverage kushuka, kwa sababu maeneo yanakuwa yameongezeka ambayo upatikanaji wake wa maji ni wa kiwango cha chini. Kwa hiyo tunaelewa tu kwamba clustering sio mbaya, ni jambo jema, pamoja na kwamba kwenye rekodi itaweza kuonekana mamlaka ambayo ilikuwa na coverage kubwa sasa imepungua, lakini facts are there, we are keeping the records, na sababu kama hivi ambavyo unaona tunazieleza ili watu waweze kutuelewa tunao report kwao. Now let us look at the water production, installed capacity and water demand for the National Water Supply and Sanitation Authority. Here the ratio is as shown that it has increased from 50 to 56 for those years respectively, and the improvement of the trend is contributed mainly due to capacity improvement from 61 to 53 for the year.
Now, for the district and township, water production installed capacity against the demand. The situation is as shown in the graphs there. What you can say here, that the observed ratio indicates that there is still a big gap between the production and the water demand, and actually is more than 50%. So there's a lot of work to be done to increase production. Now, achievements with regard to non-revenue water in terms of percentage, because we do have other measures of non-revenue water, and they are shown in the book. But for ease of comparison, because of the level of development that we have in different groups of water utility, we are using that simple one of percentage. And what we have has already been discussed, that we have improvement of 0.9 in the reporting year compared to the improvement of 0.2% in the previous year. And mainly it's due to rehabilitation of the dilapidated water system and replacement of meters which are under-registered to customers. So this improvement. Now going to the National Water Project, with regard to non-revenue water, this is the performance. There is a slight improvement of 1-point-something%, as you can see, from 23.4 to 24.74% registered in the previous year. Now, looking at the district and township, we have seen this one. There's been a deterioration, and this is from the previous year, where it was 40, a small number in this case, but now it has increased to 41. And what we are saying here is that this deterioration, this poor performance in this particular key performance indicator is mainly due to low investment in the non-revenue water activities, and this includes metering, but also rehabilitation of water supply infrastructure. Tutaweza kuyafanya haya yote kwa uzuri zaidi tunapokuwa na mikataba, tunapokuwa na business plans, mipango kazi ambayo inafanya kazi. Sasa inasikitisha, pamoja na kwamba tunafahamu kwamba miezi 6 kabla ya business plan kuisha, tunatakiwa tuwe tumeandaa rasimu ya business plan, lakini inasikitisha kwa kweli kuona mamlaka kubwa kabisa, sitahitaja jina, wanajifahamu, unatuambia kwamba unachelewesha kusubmit business plan eti kwa sababu kuna kamati fulani ya bunge imekutembelea. Does that make sense? Jamani, eti mamlaka za maji naona mnatingisha vichwa. It does not make sense, kwa sababu unakuta ni mamlaka ya maji kubwa na ina muda wa kutosha na wanafahamu kanuni na taratibu, lakini katika kuchelewesha, barua ya kwanza anaandika mkurugenzi, barua ya pili anaandika mkurugenzi akisema sasa imechelewa kwa sababu tulikuwa na ugeni. Vitu vingine jamani havifai hata kuandika, lakini ndio vimeandikwa hivyo na viko kwenye record. This tells jinsi ile management inavyofanya kazi, na no wonder huwezi kuiona kwenye hata certificate yoyote hapa. Sio ajabu. Kwa hiyo tufanye kazi jamani inavyotakiwa. Metering ratio imeonekana kuwa na maendeleo mazuri. Hapa tunamaanisha wateja wote kuwa na mita, lakini vile vile vyanzo vyetu vya maji kuwa na mita. Kwenye regional centers hali nzuri.
Kwenye national project ni kama ambavyo tunaiona, kumekuwa tukimaintain hiyo metering ratio ya 100% over the past year. That is overall. But you can see there the metering ratio for national project has decreased, and here it is because when you combine HTM, Kashiwasa, Nanawasa, Mugango, Kiabakari, these ones had maintained 100%, but the rest there, you could see that is Maswa, which is below 100%, and the figure is shown exactly. Metering ratio for the district. Slight improvement. It's not enough. Kwa sababu target kwenye hii ni 100%. Now let us look to this key performance indicator talking about population direct served with water supply. Sisi tunajua tunachoripoti kwenye margins, ukija kuangalia uhalisia wake kwa kweli wakati mwingine inasikitisha. Ndio sababu tunawataka sana mamlaka za maji, msiye mnafanya kazi kwa mazoea kama ambavyo viongozi wetu wametuelekeza. Tuwe tunafanya kazi kwa kujituma zaidi na kuonyesha uhalisia, kwa sababu tunaposhirikiana katika hili la kutoa taarifa ambazo ni halisi, inatusaidia na sisi kutoa uhalisia kwa mamlaka ya maji husika. Na serikali ipo, kwa sababu nyinyi wote mnamilikiwa na serikali kwa 100%, ili kusaidia kuonyesha maeneo ambayo improvement inaweza ikapatikana. Kwa hiyo msifiche ukweli wenu. Hii parameter nadhani inaeleweka vizuri kwamba ni wale watu ambao aidha wanapata maji kupitia house connection au wanapata kupitia kwenye kwa vioski, lakini tunajua na huwa wanatusema kwamba nchi yetu tuna very high standard, kwa sababu getting water from the neighbor is not considered as coverage. Kwa nini? Kwa sababu ya reliability. Na hapa sasa tuna consider yote hayo katika kusema hii. Ndio sababu nakuta figa hii inakuwa ni ndogo ukilinganisha na nyingine ambayo ni ile ya population living in the area with network. Kwa hiyo hali halisi iliyopo ndio hiyo kwenye national projects with regard to population direct served. And for the district now, you can see for the 14 year the population that directly served with water has improved to 50, and this is compared to 44 of the previous year. Maana yake ni nini? Ukiangalia hii gap iliyoko kati ya hawa ambao wako direct served na population living in the area with network, maana yake hapa tuna kazi kubwa ya kufanya, kudesign program ambazo zitaweza kuwasaidia watu kuwa connected so long we have enough water. Kwa sababu maeneo mengine ni hivyo. Kwa mfano nadhani Ukasmet wana maji mengi ya kutosha, hata miji 3-4 kama wao, lakini bado connection iko chini kwa maana ya population direct served. Now let us look at the hours of services. Pamoja na vigezo vingine ambavyo tunaviangalia, maji yanapatikana katika kila connection ya mteja kwa wastani wa masaa mangapi? Kati ya masaa 24. Hiki ni kigezo cha ubora, kigezo cha ufanisi. Hapa kwa miji it has remained 18. It has remained 18 with regard to the quality of data that we have verified. For the national project, it has decreased to 13 compared to 14 of the previous year.
And for the district and township, what we have is 15 hours, just an improvement of 1 hour compared to the previous year. And this increase in hours of supply, it has mainly been attributed by the increase of water production for those areas that we have indicated in the year under review. Now, looking at the water quality compliance for the region, you can see that the level of turbidity and residual chlorine and pH over the past 3 years has been with an even trend. But looking for 2021, E. coli compliance has improved to 98, which is similar to the previous year, while the level of has dropped to 93 for the previous year. Now, here what is important to note is that compliance to water quality must be 100%. No compromise to this particular indicator. Because what it means, when you have E. coli, you are having a possibility of contaminating the water and hence cause diseases to the users. So here, compliance has to be 100%. Looking at the national project, here we have poor compliance compared to the regional ones, and though it has registered an improvement of water quality as compared to the previous year, that is the previous 2 years, the overall compliance level has increased to 73 for the turbidity and 53 for residual chlorine, from 60 for residual chlorine from 68 and 46 respectively. That is according to the comparison to the previous year. For the DT, this is the graph that indicates the water quality compliance. You can see a lot of variance there, but all were supposed to be at 100, as I've said earlier. All the graphs were supposed to be at 100, but you can see a number of them, they are not yet there. So a lot has to be done in order to improve this particular indicator. As it has been said in some documentation of researchers that more than 70% of the disease that we are facing are caused by contamination and contamination through water, whether by drinking or by other users. And this is the situation with the district. Now let us look at the collection efficiency. Collection efficiency for the region, the good value or the good practice is 95, but you can see the regional water utilities, the operating has declined from had declined to 94.2 compared to the previous year where it was 95.8. And this is the collection efficiency for the National Water Project. Again, the service level benchmark is 95 or above 95, and this is the situation. So you can see most of them, they are still below. Comparing the 2 years that we are reporting, it has decreased from 90.1 to 85.6, as you can see. Now for the DT, they are still very below. You can see the line, the benchmark line, the best practice, which is 95 or above. Zote hapa ziko below. Kwa hiyo kuna kazi kubwa sana ya kufanya
tunaamini unified margins itakapokuwa full in implementation itasaidia sana kwenye ukusanyaji wa fedha kutoka kwa wateja wa mamlaka za maji. Looking at the staff productivity, this is the situation. It is still good because the benchmark is 5 or below. And for the DT, it has been a 7 compared to the previous 2 years. So you can see that the staff productivity has remained constant compared to the last 2 years. Now let us look to this sanitation. The sanitation we are now reporting for the second year, and during the year under review, 18 out of 26 regional water supply and sanitation authorities had sewage and fecal sludge treatment facilities. So it is like 50%, you can see. No, not 60%, actually, be above 50%. This was an increase, this was an increase from 17 now, just an increase of 1 compared to the previous year. And the one that has increased is Shinyanga Water Supply and Sanitation Authority by having a sludge digester, and the details are given there. But what you are saying here, among the 10, among the regional water supply and sanitation authorities with the sewerage and the fecal sludge treatment, 10 had wastewater stabilization pond, and while 8 had sludge digesters only. And Mwanza and Dawasa operate both wastewater stabilization pond and fecal sludge management, fecal sludge digester in their respective areas. And these are other numbers that we have considered, parameters that we have considered. And we are saying that part of the utility network discharge untreated sewage into the Indian Ocean through sea outflow. And we all know that this is not allowed. So a lot has to be done in this particular area so that we have appropriate treatment facilities for the sewerage before discharging to the sea. And for the national project, what you can say here is that none of the national water project currently is providing any sanitation services. So you can see there's a very big gap. Though they have the mandate in the law, but much has to be done for them to also be able to practice this sanitation in their areas of operation. Okay, for the DT, as it was of June 2022, Sengerema, Busega had fecal sludge treatment facilities, and actually this is an improvement compared to only Sengerema, WSSA, which had those facilities. Further, we have Nzega and Tunduma. The construction is going on, and I believe they are ready for use compared to the stage where they were at the time of reporting. So the next year we'll be talking about implementation, making use of the facilities. Now, I don't know whether this one can be seen, but here we are talking of the key performance indicator and ranking in accordance with performance benchmark guideline for the Water Supply and Sanitation Authority 2018. And maybe the next slide will be more important, and that is to show when we are doing the ranking. When we are doing the ranking for 3 consecutive years,
you could see there's none with excellent performance. But we have, can see 4, 4, 4, 5, and the numbers you can see. The aim of providing this ni kwamba tunachotaka ni mamlaka zetu zifanye vizuri. Habari ya kuwa wa mwisho ni habari nyingine, lakini kama wote tunafanya vizuri, tunasema kuanzia let's say good and above. Ndio? Ina maana sekta yetu inakuwa imeimprove sana sana. Kwa hiyo starting from good and above, tuzo tulizotoa leo labda niseme zinaanzia kwenye mark za very good and above. Kwa hiyo kama mtu amefanya good, hata kama ana upungufu wa mark moja, hapati tuzo wala certificate. Isipokuwa alifanya very good, excellent, hao ndio ambao wanapata tuzo. Mwaka jana nadhani mnakumbuka kwamba mamlaka za maji za miradi ya kitaifa hatukuwapa tuzo wala certificate kwa sababu hakuna ambayo ilifikia hiyo mark ya very good. Kwa hiyo we are observing this, na inatusaidia kuweza kujigauge na kuweza kufanya vizuri zaidi. Sasa this is a summary of performance ranking katika yale makundi mawili ambayo tunayafahamu, overall ranking na utility ranking. Hapa kwenye overall ranking ni kwa ujumla wake, kwa mfano mamlaka ya miji ya mikoa jinsi ilivyoperform kwa vile vigezo 12 ambavyo nimevitaja. Lakini ninapokwenda kwenye utility ranking, hapa ni kutokana na mambo mawili makubwa. Moja ni submission of report ambao kila mtu anaweza kufanya hivyo, lakini pili ni swala zima la kuweza kufikia malengo uliyojiwekea kwenye business plan. Now I'm almost at the end. It's about recommendation. Now for the regional and national water project, this is the recommendation we are putting forward after reviewing the report. About the low residue chlorine compliance level, what we are saying is that utility should implement measures to ensure improvement in residual chlorine compliance level. And the measure include, among others, that to ensure the water is disinfected prior to supply to customer, establishment of point for control and optimization of chlorine processes to ensure use of regularly calibrated residual chlorine testing kits, as well as ensuring that water skilled personnel are involved in implementing the chlorination processes. Very important. Kwa sababu mahala pengine hizo kiti zipo, chlorine ipo, lakini anayefanya hiyo activity ni mlinzi. Ninyi mnajua, si ndio? Si ndio mameneja? Hello mameneja? Anayefanya hiyo activity nani? Mlinzi. Ndio sababu unaona haya maneno yanaandikwa hapa, skilled personnel. Hiyo sio kazi ya mlinzi wa kwenye mitambo. Now about the low effluent BOD, that biological oxidation demand and chemical oxidation demand compliance level, the utility should implement measures to ensure improvement in these two parameters, because they show the level of organic and the level of contaminants in the water. The measure now here includes the rehabilitation of expansion of the existing fecal sludge and wastewater treatment facility to cope with the increasing waste generation, or rather to say the load into the wastewater, as well as the enforcement of pre-treatment of industrial effluent to treatment facilities. Mamlaka za maji mnajua ukweli wenu, sawa? Na tuambiane ukweli. Wengine mabwawa yenu yote tunasema yamekufa. Si ndio Si ndio Yamefanyaje? Yamekufa. Wengine na watazama hivi wanatazama chini. Kwa sababu data zinasema ukweli. Si ndio? Yamekufa. What do you do about them?
yamekufa, yameshindwa kufikia vile viwango ambavyo vinaruhusiwa kuruhusu maji yaende kwenye receiving water bodies. So you know what to be done. It's an investment. Make it appropriate write-up. And where do you put it? You put it in the business plan. Sawa jamani? You put it in the business plan. And further to the national and regional project, it's about insufficient water production. We have seen, and here we politely advise the ministry to ensure that a strategy to utilize the available major water bodies through developing inter- and intra-basin water transfer infrastructure to solve the water supply challenges in the country is provided in the water sector development program, phase 3, which runs between 2022-23 to 2025-26, is timely implemented. Further, regional water utilities are required to include in their business plan, again business plan, strategies for effective utilization of the existing water sources, development of new water sources, and protection and conservation of water sources. Further to the regional, it's about inability to recover operational cost. What do we say here? That the utility in this category should develop and implement strategies to increase operating revenue. This includes the use of appropriate tariff. The use of appropriate tariff, increase service coverage, and improving operational efficiency. These are very key. And in addition, there's an intensive investment in the water infrastructure in the areas of the National Water Project is required to ensure self-sufficient among the utilities. Further, there is an apparent need for revising the model of the National Water Project so as to determine optimum business model for the utilities. Hapa tunashauri hii model ya kurani National Water Project iangaliwe tena na pengine hata jina lake litabadilika kwa sababu kwa mfano DAWASA ni zaidi ya National Water Project kadhaa, lakini haitwi National Water Project. Lakini tunafahamu kwenye policy kila mamlaka ya maji inatakiwa ijilipie umeme, tofauti na huko nyuma ambapo this was an enjoyment of the National Water Project, si ndio? Na hata kwenye staff. So we need to redefine this, na sisi ndio wadau wenyewe wa kuyafanya hayo ili tuwe na appropriate business model in this particular area. Najua tuna assignment, hatujaikwepa, tunaifanya hiyo assignment ambayo ilikuwa ni maelekezo ya Katibu Mkuu kuhusiana na utendaji kazi wa Makonde, Mgango wa Kiabakari na HTM, ambapo kiangalia zote ni hii miradi ya kitaifa. Nadhani tukimaliza hiyo study tutaweza kushauri vizuri serikali kwa maana ya Wizara ya Maji. Na yasema haya kwa sababu tutakuja kwenu, mtatuambia, mtupe data inavyotakiwa, sawa, muonyeshe ushirikiano ili tunapokuja kutoa recommendation kwa wizara tunakuwa na appropriate recommendation. Si ndio jamani? Sisi tunakuwa ni kiranja tu katika ile eneo, lakini tunafanya kazi pamoja. Sawa? Now going to the district and township WSSA. One is insufficient water production. We have seen it, and now it's only providing 36% of the demand. Here, what can we say? Investment
in the water production infrastructure to bridge this gap is required. And not only investment, but heavy investment. And when it comes to low residual chlorine, to the DT, what we are saying is that we need to further do more in this area. I've said it again, kuhusu kuwatumia walinzi kufanya hii kazi. So at times you have the resources, lakini you don't have the appropriate personnel. If you consider personnel a special resource for that matter. Kwa hiyo tunahitaji hapa tuwe na watu, na tuna chuo chetu cha maji kina wataalamu, tunatakiwa ile tatizo tusiwe nalo kwa kweli. Ndio limekwisha. Again, for the district and township, there's an issue of non-high revenue water, and you only find that only 4 have attained non-revenue water service level benchmark, that is below 20% out of 57. And about inadequate provision of sanitation services, this is what we have seen, and this is what you know, that only 2 have fecal sludge treatment facility among the 57. Thank you very much for listening. Asante mkurugenzi, na asanteni sana ndugu wajumbe. Wakati tunatoka lunchi, kuna kiongozi mmoja hapa, sikumbuki ni upi, akaniambia inawezekana kabisa tukasinzia. Kwa hiyo mimi najiandaa, nitakula pilipili nyingi sana. Nafikiri atakuwa amefanikiwa, na naona wajumbe wengi mko makini. Hata hivyo, kwa sababu tumekaa muda mrefu kidogo, ningeshauri basi wote kwa heshima na taadhima tusimame, tujinyooshe kidogo, ili tunapoingia kipindi cha majadiliano basi tuwe tumeruhusu damu zetu kwenda vizuri zaidi. Sawa, shukrani. Tunaweza kuketi. Kwa hiyo katika kuendesha majadiliano tunamkaribisha mkurugenzi wetu wa sheria ambaye kwa sasa hivi anamwakilisha mkurugenzi mkuu ambaye amepata udhuru, amekwenda kukutana na waziri wa nishati. Kwa hiyo mkurugenzi wa sheria ambaye pia ni katibu wa bodi, karibu uchukue nafasi yako pamoja na mwasilisha mada mhandisi Exaudi. Karibuni. Napendekeza tuanze kwa kuchukua maswali, nadhani itakuwa rahisi, maswali 5, au kama itakuwa ni mapendekezo basi yakifikia 5 tutaangalia namna ya kurespond. Secretariat, Engineer Clara Fuilo, mtatusaidia pia ku take notes za wajumbe. Namna bora kabisa ya kuzungumza ni kunyoosha mkono, alafu mwenyekiti atatoa ruhusa, alafu utatumia kipaza sauti ambacho kipo mezani kwa wale ambao wana meza ambazo zina vipaza sauti. Lakini bahati nzuri wakuu wangu wa bodi
kwa sababu wao ni sehemu ya kupokea hili. Sidhani kama watahitaji kuuliza maswali hapa, na wao hawana vipaza sauti. Hiyo nafikiri imekaa vizuri. Basi karibuni sana. Una hoja, unanyosha mkono, unachaguliwa, unajitambulisha, halafu unaendelea kuzungumza. Karibuni. Mwenyekiti, kuna mtu anajitolea kuanzisha. Ndio, babangu pale. Naomba utasema jina lako, mamlaka unayotoka na position yako. Asante mwenyekiti kwa fursa hii. Mimi naitwa Segule, mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Pangani, lakini pia ni mwenyekiti wa wakurugenzi wa bonde nchini. Nimshukuru na kumpongeza mwasilishaji namna alivyowasilisha vizuri na tumeelewa vya kutosha. Lakini kwangu sio swali, ni kama ushauri. Ninajaribu kufuatilia kuona kama kati ya vigezo vilivyopo chini ya EWURA, kigezo cha ulipaji wa ada za matumizi ya maji ambayo mamlaka zinazotumia ndio input kubwa ya kufanya shughuli zote, lakini tumekuwa wakati fulani na kulegalega kwenye ulipaji wa ada za matumizi ya maji. Je, ipo fikra ya kutumia hiki pia ikiwa moja ya vigezo muhimu vya kuvipima mamlaka? Asante.